bien-être et le bien-être économique ou social de la population, tout est pris en compte. Donc, il faudrait un fonds tout comme ils l'ont dédié aux budgets sensibles aux gens. Il y a un fonds aussi sur le volet social. Nous avons déjà, à l'instar de l'inclusion et la FNFI, la finance nationale inclusive, les transferts volontaires, tout ce que ce soit au niveau de nos communautés, du ministère de l'économie et des finances, que ce fonds-là soit attribué à les 55 ou 57 pays qui adhèrent à l'UE et ceux qui sont plus riches qui puissent dédier un fonds pour appuyer des pays qui sont plus pauvres, vu que le volet social a concerné tout le monde, qu'on puisse enrichir certains pays pauvres avec et puissent faire face aussi aux besoins sociaux de leurs besoins sociaux de base. C'est des réflexions à mûrir parce que les protocoles n'auront d'effet ou d'impact que si nous avons des ressources endogènes. Et endogènes ici, je veux dire qui soit rejeté tant au plan national qu'au plan régional africain. Et donc, bon, c'est solidarité et nous la souhaitons qu'on puisse sensibiliser les ministères de l'économie, tous les ministères de l'économie, des finances, relevant de l'IA. Merci beaucoup. Je vais donc essayer avec mon collègue d'apporter des éléments. Je bondis d'abord, je voudrais vous informer qu'au niveau international, il y a un fort lobby qui est en train d'être fait pour que nous ayons un fonds global au niveau international pour la protection sociale. Et donc, au niveau des institutions des Nations Unies, au niveau de l'OIT, au niveau des organisations syndicales, nous sommes en train de faire ce travail fort pour qu'à l'instant, comme on a eu un fonds global pour le sida, qu'on puisse avoir un fonds global pour la protection sociale. Parce qu'il a été démontré aujourd'hui que ce n'est pas la macroéconomie qui va développer le pays. Mais c'est lorsque chaque citoyen et chaque citoyenne pourra bénéficier d'un minimum au niveau de la protection sociale, qu'on aura un bien-être social, qu'on aura la justice sociale. Les gens qui sont en bonne santé sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus productifs et que nous devons comprendre que la protection sociale a un coût et qu'il faut investir sur le capital humain. Aujourd'hui, les études montrent clairement et les économistes ne peuvent plus battre du revers de la main et donner des conseils qui ne sont pas adaptés à nos gouvernements. C'est ce qui les a fourvoyés pendant très longtemps. Deuxième point, il y a aujourd'hui un discours et il y a des études qui ont montré qu'avec le fonds global, les pays qui ne peuvent pas financer de manière endogène leur système de protection sociale peuvent avoir recours à ce fonds-là pour pouvoir donc augmenter leur capacité d'investir. Et une fois qu'ils auraient atteint un certain niveau, ils passeront donc à un autre stade et on pourra encore prendre en compte d'autres aspects de la protection sociale. Mais pour le minimum basique qui se trouve dans ce protocole, si le fonds global mondial arrivait à démarrer, nous aurons encore une opportunité où il n'y aura pas de différence entre les pays riches et les pays pauvres. Mais on regardera ceux qui ont le plus besoin pour leur donner. Et ce n'est pas de la protection sociale. Les responsables politiques vont vous dire, mais nous investissons dans la protection sociale. Et vous regardez notre budget, on a dépensé 25% du budget général pour la protection sociale. Alors, quand vous les invitez à vous décliner ce qu'ils ont mis dans la protection sociale, ils vont vous dire, on a construit le centre de santé de tel, on a équipé les écoles, on a fait ceci, mais ce n'est pas de la protection sociale. La protection sociale, c'est ce système qui est mis en place pour faire face aux risques, aux chocs et auxquels chaque citoyen et citoyenne a besoin au moment où il en a besoin, qu'il contribue ou pas. Et cette définition unifiée, simplifiée se trouve dans ce protocole-là. Donc, on n'a pas besoin d'être académicien ou spécialiste de la protection sociale pour comprendre. Les budgets sociaux ne sont pas des budgets de la protection sociale. Les budgets qui sont liés à la protection sociale, c'est le budget qui fait des dispositions pour les acteurs qui vont rentrer en chômage,
les acteurs qui sont en âge de travailler mais qui ne trouvent pas de travail, les pensions, les acteurs de l'économie informelle, la santé, l'éducation, la maladie, et encore, pardon, l'agriculture. Ce sont ces dispositions-là mises en place pour faire face à ces risques-là qui constituent faire de la protection sociale. Et donc, un budget sensible à la protection sociale, ce n'est pas un budget qu'on appelle l'école, la cantine scolaire, encore que la cantine scolaire est un élément de l'accès à l'éducation. Mais c'est un budget qui prend des dispositions pour que, depuis que la personne est dans le ventre, on puisse prendre soin jusque dans sa tombe. C'est ça. Mais quand vous les interrogez et que nous déclinons, vous allez voir que dans le budget général, à peine 1% du budget est effectivement dévolu à la protection sociale. C'est pour cela maintenant que nous voulons amener des actes. Là n'est pas la réponse. Et aujourd'hui, nous devons prendre sur nous la responsabilité d'avoir des budgets désagrégés, de lutter contre les flux illicites. L'argent qui sort de nos pays est énorme. Et ils ont les chiffres. Combien sort du Togo? Ils ont les chiffres. Comment réinvestir et prendre tout cet argent-là au profit du citoyen lambda? C'est ça qu'on attend. Et donc, on est disposé, parce que le budget général, globalement, on attribue 2%. Peut-être qu'il y a un événement, l'argent disparaît parce que c'est dans le budget général, on le prend. Peut-être qu'il y a un événement, l'argent disparaît parce que c'est dans le budget général, on le prend, on répond à la réponse qui est la bécane, c'est décliné pour qu'on dise oui, on répond à la réponse qui est la bécane, c'est décliné pour qu'on dise oui, telle entreprise, la responsabilité sociale des entreprises, ils ont réalisé un bénéfice. On va prendre 5% du bénéfice en veillant très bien qu'en prélevant ces 5%-là, l'entreprise ne remette pas encore les taxes pour que ça ait touché encore le citoyen, mais qu'il maintienne son chiffre d'affaires sans toucher au prix et à la qualité du produit que le citoyen bénéficie au prélève. C'est ça le budget, le prélèvement, les possibilités de financer les systèmes de protection sociale. Et il faut aider les gens à regarder à la loupe et le faire. Et ça, les parlementaires, c'est vous qui validez les budgets. Et c'est à vous de dire non, ça que vous êtes en train de proposer, on veut savoir jusqu'où ça va impacter le citoyen, combien vous allez mettre dedans, combien nos écharpes, ramener, on fait la traçabilité. Bon, ça c'est un exemple que je donne, nous sommes là, nous avons même des collègues du département des finances publiques au niveau de l'OIT qui sont disponibles à faire cet accompagnement-là lorsque nous serons prêts. Je crois que le camarade, en ce moment, vient de finir aussi un atelier sur la gestion des finances publiques par rapport à la protection sociale à la CAN. Donc, nous sommes là, on va s'entraider, et autant qu'on peut, selon l'Afrique qui sera à votre disposition pour pouvoir continuer la responsabilité que vous nous confiez, Madame l'honorable députée. Just one point, just to acknowledge what the honorable member Parliament was saying. Thank you so much. That committee is very, very important. Intergovernmental committee, all stakeholders within the government. And I mentioned the role that is played also by other non-state actors like CSOs, etc., and also other bodies like development partners, as we call them now. We call them donors. They also have to, that committee, intergovernmental committee, has to also work with them to ensure that they provide the technical know-how, also that they have got resources, so that the intergovernmental committee can be able to run itself, and also that they will be able also to mobilize the communities, the society, to understand all that about social protection. And also just to say that, also just to acknowledge that, of course, incrementally, the government will use its resources to increase the contribution on social protection, so that there should be access to adequate health, clean water, shelter,
access to employment, access to insurance, access to pension for all citizens, and access to unemployment benefits and all that. All those lead to that. And putting together all this. And definitely, it should be also be easy to access social protection using technology. Then a person should not move some distances to go and get to go and access social protection or whatever. And we have got that. So the ICT of the government should be part of this to say this is how easy it is to access this. This should be easy to access this without people suffering, having to walk distances or drive distances or use their little whatever that they are given as grants. Now to have to go to maybe to the city or to the big village or to the town to access. They should be able to access whatever, wherever they are using technology. And this is the capability that we have, and our ICT will be able to, or the government will be able to develop strategies and gadgets that will be able to make access easier. Thank you so much. And thank you. And I think I finished and over to you. Thank you. Merci beaucoup. Je crois que nous avons été invités à mettre en place un comité, à avoir un plan de suivi pour que la ratification devienne une réalité dans notre pays. Nous allons donc inviter la plateforme africaine régionale sur la protection sociale qui nous a suivis, qui a bien voulu donc aider le Togo, aider la plateforme Selon Afrique, nous accompagner donc dans ce plan et nous dire comment ils peuvent nous accompagner également de leur côté. On a dit dans notre jargon, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Nous allons essayer de mettre ça sur nos genoux. Nous allons commencer, il va se connecter, nous allons nous former, nous allons nous informer. Mais également, je crois qu'eux aussi, ils ont des propositions à nous faire pour nous appuyer. Et donc, ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il est possible pour eux de faire avec nous. Donc, rapidement, Samuel, can I invite you here to take the floor and then maybe you will use the board here to guide us. Yes, the board is here. The board? Yeah, it's better to use the board. So at the moment that you are writing, there is mistakes. Okay, it's better. So you use the right hand. That's better. That is a specialty. Yes. Okay, thank you. I will be brief. Thank you, Comrade Lefoko and Honorable Member of MP and colleagues from the civil society and the labor movement. I think for us, we'll be very brief. Our expectation is that the Togo is pregnant and the delivery should be latest January 2024, God willing. And therefore you become the first country to ratify the protocol and you become our star on the continent. And you know what we are learning as Africa Platform is the so-called the giants in terms of economy are not as fast in terms of ratifying. We are seeing progressive countries, Niger, Togo, being some of those progressive, and that's why we are here. If you are a mother and you have 54 children, whom would you invest in first in terms of resources? You invest on the one who are progressive so that they can lift the others. So you are among the 10 for FTSP in our plan so that we can lift the others. So number one is we hope that tomorrow, I think I will start the action, I hope I will be fast enough, is tomorrow we'll have the Togo
platform, and APSP to plan. And here that will be important for you to reflect what has come out. Can someone write for me so that I can talk fast? Yes. So that I can just come out with the plan. It's tomorrow, Ogetogo and APSP, and then Weni. So this is activity. Weni is tomorrow. Tomorrow is the 13th. Oh, my boss, you are here to write for me. Thank you. Then 2 is the issue of mapping of players. Who are the people who can make things move? That will require a meeting, mapping of players, mapping of stakeholders. Here, my English is mapping of stakeholders. And that will bring in what the honorable member was saying. How do we develop an advocacy plan? So you must map. For example, in Uganda, they say the office of the first lady makes things move. So they've identified her as a player. They have said the faith actors, when they speak, the government listen. So they have mapped them as players. They have said when the leader speaks, people listen. So they have mapped that. Then 3 will be the issue of a communication plan. I think what is my comrade, Mr. Foko, Doctor, communication plan, or others call it advocacy plan. The communication plan will be the plan. Yeah, I'm speaking East African Swahili in English. So the plan will talk about the issue of the protocol must be the language that people understand. It's not legal language right now, and it's deliberate. So the issue of how does the media communicate to the people? How do we communicate to the member of parliament? They are very busy. They don't want stories. They just want quick fix. So the communication plan, and then only that, D will be the issue of awareness raising or material development. Within the communication plan is the issue of materials, key materials. And they will be in different dialects. In East Africa, it will be in Swahili. How do we target people with different dialects? For example, is in Braille. We have a big population. The children, which Mr. Fok talked about. So communication plan, yes, is the materials, and the agencies. Because the material must be delivered by certain agencies, the media, the faith actors may need, depending on, for example, how does the faith actors, the mosques, the Christians, they come in. And then is the 4 is the issue of meetings with the key officers. Meetings with the key officers. So you'll have the member of parliament, you may need to have a small committee, you have a meeting with them, and you agree. Meetings with the various government and the member of parliament. Yes. Member of parliament. To influence the discussion and ratification of the protocol. Yes, you can call them prominent persons. Yeah. And then the last activity will be the issue of monitoring of progress and feedback to ensure everyone is involved. That is the last activity for us. So we will provide a small budget for this,
And we hope that you can also raise other resources as we move on. I'm done, madam. Thanks very much. We are talking about transparency. That is where we have what we have. We want to share with you and let you know what is in the basket and what we can do with this. And at the end, we'll be sure that the protocol will be adopted by Togo. So now we have some tools, we have some possibilities, we have a means to work. We need now to take care of the advice of our honorable. I would like to invite those who will want to be part of the committee or what we call steering committee maybe. Those who want to be part of this committee, please be free to come here and let me have your information about you and your availability to work on this committee. I think that is the first step that we need to start with, and we are going to do the job together. Thanks so very much, Brother Samuel, for this support that you are giving to APS affiliate, APS member in Togo. And we hope that we will launch the process and then everything will be okay. Now, I would like to invite you for the break. Please, before the break, we want to have a photo group to really give opportunity to people to know that in Togo we are committed for the ratification of the protocol, and tomorrow people will see that those who is the actor for this ratification is we and you. After that, we will have our break in the 6th floor. The break is in the 6th floor. Please don't go without take the break. It is in the 6th floor. And also, I would like to appeal and also ask you to be patient. We are going to pay the transport for everybody. The budget is very low, but it's acceptable what we have in the basket. I would like to invite the journalists to be with us, and then they're also going to be treated as a key person in this meeting. Madam Wasipilate with the list will come to you. Please be free to approach her. She will give you also the list of participants that you are going to fill, and she will also get you your transport. So we are not closing, we are just making a break because we need to know that all of this discussion that we have fits in something that we call Togo policy on social protection. Without this policy, we cannot talk, we cannot say that we want to have social protection. So we will have 30 minutes to break. After that, we come and then we will hear the ministry, the direction of who is in charge of social protection, who are going to make a presentation concerning Togo policy on social protection, who are going to also be our guides on this thing. I think that we also see that we circulate two documents. One, who is a model of letter that everyone who is here now are able, because you know the content of the protocol. If you really want to help for the lobby and be proud to participate and also to consolidate Togo policy on social protection, we give you now this model of letter that you just need to fill with your address, the information concerning your institution, and then send it to the government, in particular the Prime Minister, the President of our Parliament, those who are the key persons that we are going to mark. And these people need to have a feedback of this thing. You need to invite them. And it is to wait for you to think about how to do it.